హలో రవి, శేఖర్ ఉన్నాడా? అదే సార్, నేను ఇప్పుడే ఐసీయూకి అలా వచ్చి కూర్చున్నాను. అదే అదే అడుగుతున్నాను, శేఖర్ రాలేదని. సార్ స్టార్ట్ చేశారు రవి, మెల్లిగా జాయిన్ అవుతాడులే శేఖర్. ఓకే సార్. పెద్ద క్లాస్ కదా. పెద్దదేం లేదు సార్. అవునా? మరి సరే అయితే స్టార్ట్ చేసాయి. Good morning. Today my topic is anti-arrhythmic drugs. The main purpose of anti-arrhythmic drugs is to restore normal cardiac function from arrhythmias. To prevent life-threatening arrhythmias, these drugs should weigh one should weigh the risks and benefits in each and every case before initiating therapy. Highlights of this discussion are action potential of cardiomyocyte, classification of antiarrhythmic drugs, mechanism of action, and most commonly explanation about most commonly used drugs. The picture explains the cardiac action potential consists of resting membrane potential level of the cardiac myocyte, which is about minus 90 millivolts, followed by phase 0. It is a rapid depolarization. So phase 1 is rapid repolarization. Phase 2 is plateau phase. Phase 3 is final repolarization. Phase 4 is final repolarization. Then in phase 0, there is rapid depolarization because of sodium influx. In first rapid repolarization, there is efflux of potassium. In plateau phase, there is calcium influx. In final repolarization, phase 3, potassium influx. In phase 4, myocyte reaches its resting potential. That is which is a combination of sodium efflux and potassium influx. The graph shows the effective concept of effective refractory period. Is the gap between phase 0 and phase 3. In this period, a cell cannot be excited no matter how much stimulus is applied to the cell. Absolute refractory period is in this ventricular cell is completely refractory. Cell is incapable of generating another action potential. Sodium channels are closed in this absolute refractory period. In effective refractory period, at the end of the effective refractory period, sodium channels begin to open or recover. Channels become available to carry inward current. Conducted action potential still cannot be generated. That is not enough inward current. In relative refractory period, it begins at the end of absolute refractory period to an almost fully repolarized membrane. More sodium channels have recovered and can generate at this stage another action potential can generate. Supranormal period, it begins with the membrane potential at minus 70 millivolts and continues until fully repolarized. Membrane is more excitable than normal. Less inward current is required. Sodium channels have recovered and membrane is closer to the threshold. Classification of antiarrhythmic drugs. Vaughan Williams classification based on effects of cardiac action potential. Class 1 is 1A. It is divided into 3 groups, A, B, C. 1A group includes examples are quinidine, procainamide, disopyramide. 1B examples are lidocaine, philitin, tocanide. 1C examples are flecainide, propafenone. Class 2 examples are class 2 is beta blockers. Class 3 examples are amiodarone, sotalol, bromelain. Class 4 examples are verapamil, diltiazem. There are some other drugs which cannot be classified under any group. Examples are adenosine, digoxin, magnesium. Class 1A drugs.
they slow the rate of rise in phase zero, which causes decrease in conduction velocity. They prolong muscle action potential and ventricular effective refractory period. They cause decrease the slope of phase 4 spontaneous depolarization in SCA node and decrease and cause decreased automaticity. Examples are quinidine, procainamide, disopramide, morphine. Class 1B drugs shorten phase 3 repolarization. They decrease the duration of cardiac action potential and suppress arrhythmias caused by abnormal automaticity. Class 1C drugs markedly slows conduction in the myocardial tissue. Minor effects are on the duration of action potential and refractoriness. They reduce automaticity by increasing the threshold potential rather than decreasing the slope of phase 4 spontaneous depolarization. They markedly slow phase 0 depolarization. Examples are lidocaine, tocainide, moxilitine. Class 1 drugs act mainly on sodium channel blockade and effective refractory period. On sodium channel blockade, 1C group is more effective. On effective refractory period, 1A group is more effective. Class 1A drugs, they have intermediate rate of association and dissociation effect. Sodium channels have good oral bioavailability. Pyridine is metabolized in the liver. Propanamide metabolized into N-acetyl propanamide, which is also acts as a class 3 compound. It is cleared by the kidney, hence propanamide is avoided in renal failure. Indications of class 1A drug are supraventricular and ventricular arrhythmias. Quinidine rarely used for supraventricular arrhythmias. Oral quinidine and procainamide are used with class 3 drugs in refractory ventricular tachycardia patients with implantable defibrillator. IV procainamide used for hemodynamically stable ventricular tachycardia. IV procainamide is used for acute conversion of atrial fibrillation, including Wolff-Parkinson-White syndrome. Class 1A drugs toxicity. Quinidine causes AV block, toxidus depointis. They shorten AV. It shortens AV nodal refractoriness. It increases digoxin concentration. It causes ventricular tachycardia. Procainamide side effects are asystole or ventricular arrhythmia, hypersensitivity, such as features of fever and agranulocytosis. Quinidine causes systemic lupus erythematosus like symptoms such as arthralgia, fever, pleural pericardial inflammation. Symptoms are dose and time dependent, hence common in patients with slow hepatic acetylation. Procainamide is an analog of local anesthetic procaine. It is effective in treatment of acute and chronic supraventricular arrhythmia. It has broad spectrum compared to lidocaine, but can cause significant hypotension. IV dose is 20 to 50 milligrams per minute until arrhythmia suppressed or hypotension ensues or QRS duration increases greater than 50% up to a maximum dose of 17 mg per kg. Maintenance infusion followed by maintenance infusion of 1 to 4 mg per minute. Class 1B drugs, lidocaine is the model. It undergoes extensive first-pass metabolism. It is used in the emergency treatment of ventricular arrhythmias. It has no use in supraventricular arrhythmias. Side effects are mostly neurological, drowsiness, numbness, convulsions, nystagmus. Other example is moxilitine. It is an oral analog of lidocaine. Uses are ventricular arrhythmias associated with the previous MI. Lidocaine is used in ventricular arrhythmia, re-entry arrhythmia. Dose is 1.5 to 2 mg per kg. Therapeutic concentration is 1 to 3 micrograms per ml. Toxic level is 5 to 10 micrograms per ml. Side effects are hypotension due to vasodilatation. Advantages are rapid onset and minimal effect on cardiac contractility. Uses of class 1C drugs are refractory ventricular arrhythmias.
Plecanate is more effective on premature ventricular contractions. Toxicity and toxicity symptoms are severe worsening of a pre-existing arrhythmia, de novo occurrence of life-threatening ventricular tachycardia. Class 2 beta blockers, mechanism of action is negative inotropic and chronotropic action. They prolong AV conduction delay, diminish phase 4 depolarization, suppresses automaticity of ectopic foci. Uses are treatment of increased sympathetic activity, induced arrhythmias, atrial flutter and fibrillation, AV nodal tachycardia. Examples are acebutolol, propranolol, esmolol. Propranolol and esmolol are effective in controlling rate of ventricular response in atrial fibrillation and flutter. Dose of propranolol is IV route is 1 mg per minute. Maximum is 3 to 6 mg. Onset of action occurs in 2 to 5 minutes. Duration is maximum duration is 4 hours. Oral dose after setting the rate, controlling the rate, oral dose is 10 to 80 mg 6th hour. Esmolol dose is 0.25 to 0.5 mg per kg loading dose. Then maintenance dose is 0.05 to 0.2 mg per kg per minute. It has a very short elimination half-life for 9 minutes. Class 3 drugs prolong the duration of action potential and increase the absolute refractory period. They prolong phase 3 depolarization without altering phase 0. This is the result of reduced influx of potassium into the cell. Examples are amiodarone, sotalol, ibutylide, dofetilide, and betlium. Sotalol prolongs duration of action potential and refractoriness in all cardiac tissues. It suppresses phase 4 spontaneous depolarization and produces severe bradycardia. It prevents sustained ventricular tachycardia. It induces polymorphic torsades adiponetis, ventricular tachycardia. Ibutylide is used in atrial fibrillation or flutter. It is having only IV preparation. May lead to torsades adiponetis. Only drug in class 3 that possesses pure potassium blockade. Amiodarone, it is a benzofluorine derivative. It prolongs effective refractory period. Elimination half time is long, that is 29 days. It has large volume of distribution. IV dose is first dose is 150 mg over 10 minutes. Repeat as needed if ventricular tachycardia occurs. Maintenance infusion is dose of maintenance infusion is 1 mg per minute for first 6 hours, followed by 0.5 mg per minute for the next 8 hours. Side effects are pulmonary alveolitis, prolongation of the QT and interval, atrioventricular heart block, corneal microdeposits, photosensitivity, peripheral neuropathy, inhibition of P450 enzyme, hypothyroidism, hyperthyroidism. Class 4 drugs act by inhibiting inward slow calcium ion currents, a slow phase of depolarization, slow conduction, calcium currents such as AV node. Examples are verapamil, diltiazem. Verapamil is very effective in terminating paroxysmal supraventricular tachycardia and re-entrant tachycardia. It causes competitive blockage of calcium, leading to decreased influx. It decreases automaticity and conduction velocity and increases absolute refractory period. It decreases systemic vascular resistance and causes coronary vasodilation. Dose is 75 to 150 micrograms per kg over 1 to 3 minutes, followed by continuous infusion of about 5 micrograms per kg per minute. Diltiazem is having similar efficacy as that of verapamil in treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia. Dose is 20 mg per IV over 2 minutes, may be repeated after 15 minutes. Maintenance dose is 5 to 15 mg per hour, depending on heart rate control. It is less likely to reduce cardiac output in patients with reduced lung function. Hence, it is drug of choice in this situation. Side effects are vasodilation and bradycardia. Adenosine. It is an endogenous nucleoside. It slows sinus rate and AV nodal conduction velocity and increases AV nodal refractoriness.
It has short-lived cardiac effects. It is highly effective in supraventricular tachycardia. Usual dose is 6 mg IV followed, if necessary, by a repeat injection of 6 to 12 mg IV about 3 minutes later. Side effects are atrial heart block, flushing, dyspnea, and bronchospasm. Digoxin, it is a cardioglycoside. It causes conformational change in ATPase and interfere transfer in sodium. It increases sodium ion concentration, decreases in calcium excursion and accumulation. It causes alteration in autonomic nervous system activity, sensitization of arterial baroreceptors, and activation of vagal nuclei. Effects of digoxin are it increases stroke volume, decreases left ventricular end diastolic pressure, reduces excessive sympathetic nervous system activity. It enhances parasympathetic activity, prolongs PR interval, shortened QT interval, slight ST segment depression, diminished amplitude of T wave. Uses are atrial fibrillation and atrial flutter, heart failure, prevention of supraventricular tachycardia. Toxicity, distalis toxicity features are it has very narrow therapeutic range, that is 0.5 to 2.5 nanograms per ml is the therapeutic concentration. Toxic levels are greater than 3 nanograms per ml. Predisposing factors are for digoxin toxicity are hypokalemia and hypomagnesemia. Most common dysarrhythmia is atrial tachycardia with block. Treatment for discharge toxicity is correction of predisposing factors, lidocaine, magnesium, pacing, dizzy bind. Magnesium affects inward calcium current. Dose is 2 grams of magnesium sulfate over 5 minutes, then continuous infusion of 1 gram per hour for 6 to 8 hours. It is indicated in toxitis D pointis and digoxin toxicity. Anti-arrhythmic drugs are classified in 2 groups or based on the mechanism of action. One group includes based on the abnormal generation of impulse. Another group is based on the abnormal conduction velocity. In the drugs which are done based on abnormal generation control, they decrease phase force slope in pacemaker cells. They raise the threshold. In controlling abnormal conduction, they decrease conduction velocity. They increase effective refractive period, so the cell will not be re-excited again. Summary of action of all anti-arrhythmic drugs. Class 1 agents lengthen action potential. Class 1B agents shorten action potential. Class 1C agents has no effect on duration of action potential. Class 2 agents, that is beta blockers, have predominant action on sinus node. Class 3 agents widen duration of action potential. Class 4 agents have predominant action on AV node. Anti-arrhythmic drugs which act on HA node and AV node are beta blocker, verapamil, cardiac glycosides, and these drugs either they are parasympathetics or beta sympathomimetics. Pro-arrhythmic effects. Most of the anti-arrhythmic drugs got some sort of pro-arrhythmic effects. Most of the times they prolong QT interval and predispose to toxitis D pointis. Drugs used in supraventricular tachycardia are examples are class 1 propanamide, in class 2 esmolol, in class 3 amiodarone, ibutylide, in class 4 verapamil, diltiazem. Other drugs used to control supraventricular tachycardia are adenosine. Drugs used in ventricular arrhythmias are propanamide, lignocaine. Sorry, lignocaine is not used in supraventricular tachycardia. Class 2 drugs are propranolol. Class 3 drugs are esmolol, beryllium, amiodarone, magnesium.
Summary is the table shows commonly used antiarrhythmic drugs, indications, class which they belong, benefits and risks of antiarrhythmic drugs, which are considered in each and every case, should be assessed. Cardiovascular risks include increased mortality in long-term therapy, heart failure, heart blocks, bradycardia, newly appeared arrhythmias, worsened arrhythmias. Non-cardiovascular effects occur due to many enzymes. Potential benefits include decreased incidence of arrhythmias, decreased symptoms, and reduced mortality. Thank you. Sir. Yeah, good morning. It's very అన్ని కవర్ అయిపోయినాయా? అదే డౌట్ వస్తుంది శ్రీకాంత్ నాకు కూడా. ఇంత ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది ఏంటా అని. 20 minutes లో యాంటీఆర్థమిక్ డ్రగ్స్ అంటే నాకు గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లోకి ఎక్కాలి ఫస్ట్. రైట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, కవర్ అవ్వలేదు, లేదంటే రవి చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేసాడు. అదే విన్నానులే, ఆల్మోస్ట్ అన్ని కవర్ అయ్యాయి. బట్ actually antiarrhythmic drugs is a very like a long question, I think MD for DNB also. మాకు యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్ లో కూడా వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ 2013 లో MD రాసినప్పుడు. సరే, supraventricular tachycardia, you diagnose SVT happening in OT. What is your choice of drug in operation theater? Doses. Adenosine, sir. ఎంత ఇస్తావు? 6 mg, sir. 6 mg, sir. నన్ను అడుగుతా ఏంటి? ప్రోటోకాల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. పెన్ను పేపర్ ఉందా? రాసి. You write down what are all the questions you didn't answer and then read again. Okay. Hello, So, good morning. Madam, good morning. Dr. Ravi, Madam. You told about adenosine kada. Madam. Adi IV ya, IM and you are giving slowly or bolus or flash or something, anything, any idea? Yes, madam. Madam, it should be administered in IV route, madam, at a dose of 6 mg in a faster way. After giving the dose, the limb should be kept above the heart level. This question also your homework. Okay. Continue, Srikanth. 6 mg తగ్గకపోతే వాట్ ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ అచీవ్? అలాగే ఒక నిమిషం శ్రీకాంత్, అడినోసిన్ ఎలా మెటబలైట్ అవుద్ది రవి? Sir, it disintegrates by itself, sir. Half life enta? 9 seconds, madam. So how fast you have to give? Less than 1 arm circulation. Then you have to give it, and then you have to give a flush. Right. 10 to 20 ml. Otherwise, it will not go where it has to act. Right. First, ఏదైనా arrhythmias వస్తే ఏం చూస్తారు మీరు బిఫోర్ గివింగ్ ఎనీ డ్రగ్ థెరపీ? First, I will find out the history of duration, history of arrhythmia, madam, duration of onset, then any comorbidities, medications, lab tests, electrolyte abnormalities.
Yeah, that is very important, and even oxygenation. Right. You have to see the immediate correctable causes, and then we have to do for the thing. And then also see for the blood pressure. Right. How fast the therapy should be given depends upon the hemodynamics. ఎడినోసిన్ దానికంతా వెళ్ళిపోదు. ఎడినోసిన్ డిఎంఎన్ఏస్ అని ఎరిథ్రోసైట్స్ లోని ఎండోథెలియల్ సెల్స్ లోని ఉంటది. సో ఇట్ ఈస్ ర్యాపిడ్లీ డికంపోజ్డ్ బై metabolized by adenosine deaminase in erythrocytes and endothelial cells. Half life 10 to 30 seconds adenosine. So which is why you have to give it as a rapid injection followed by a flush. So okay, 6 mg workout avukapothe there is no response. 9 to 15 mg. Next dose. 9 istava 15 istava. What is the protocol? 15 mg, sir. చదువుకొని మళ్ళీ చెప్పు దీనికి ఆన్సర్. Okay. How many doses you will give? Okay. క్లాస్ 1 ఏజెంట్స్ ఉంటాయి కదా, Sir. చెప్పా నువ్వు. Sir. సో వాట్ ఆర్ దే బేసికలీ? Sodium channel blockers. సోడియం ఛానల్ బ్లాకర్స్, ఫైన్. ఇప్పుడు వాట్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్, సో యూ యూజ్ విచ్ క్లాస్ ఫర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎరిథ్మియా? అన్ను చెప్పావు పీపీటీలో, జస్ట్ ఒకసారి బ్రషింగ్ అప్ చేద్దాం అంతే. అంటే ప్రాక్టికల్ సినారియోలో థియరీ మనం చదవడం వేరు, ప్రాక్టికల్ గా ఏ ఎరిథ్మియా వచ్చినప్పుడు ఏ క్లాస్ వాడతావు, ఆర్ ఫాలో అప్ మెడికేషన్ ఏం వాడతావు అని. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ 3 క్లాసెస్? క్లాస్ 1A కి, 1B కి, 1C కి? So class 1A acts on phase 0, sir. It decreases the slope of phase 0. And then class 2 acts on both phase 0 and phase 4, sir. No, ఓన్లీ క్లాస్ 1 అడుగుతున్నాను, క్లాస్ 2 కాదు. Class 1B, sir. 1A, 1B, 1C వాటి గురించి చెప్పు. క్లాస్ 1B లో phase 0 and phase 4 మీద రెండు పనిచేస్తారు. Class 1C. Class 1C has having a very narrow therapeutic index. It decreases automaticity, sir. Class 1C. It raises the resting threshold, sir. Threshold potential, sir. Enhances effective refractory period. Class 1A లో procainamide లో మెటబాలిజం, సార్, నాపా అనేది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఎఫెక్ట్ as of class 3 mechanism of action, sir. విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎరిథ్మియా యూ యూజ్ విచ్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్ అని అడుగుతున్నాను. Ravi, Yeah. in your practice, how many types of arrhythmias you have seen and what are the drugs you are given? Not you, at least your senior. Ventricular tachycardia, madam.
Be fast, Ravi. వైట్ క్యూఆర్ఎస్ నారో క్యూఆర్ఎస్ డిఫరెన్షియేట్ చేసి తర్వాత సుప్రావెంట్ల టెకికార్డియాలో అడినోసిన్ ఇచ్చాం సార్. వైట్ క్యూఆర్ఎస్ లో పల్స్ ఇద్దే నాట్ అనే దాన్ని బట్టి షాకబుల్ రిథమ్ నాన్ షాకబుల్ రిథమ్ అని చూసుకొని మైల్ సెడేషన్ లో షాక్ ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ డిఫిబ్రిలేట్ చేసి చేసాం సార్. What are the shockable rhythm? What are the non-shockable rhythm? వెంట్రికులర్ ఫిబ్రిలేషన్, Shockable or non-shockable? షాకబుల్. Next. Fast గా చెప్పు. వెంట్రికులర్ టెకికార్డియా విత్ పల్స్ మేడం, షాకబుల్. With the pulse, shockable, non-shockable. In ACLS protocol, what are the drugs you are using? అమిడ్రోన్ మేడం. అమిడ్రోన్ అడినోసిన్. సూప్రా వెంట్రికులర్ కి అయితే అడినోసిన్. వెంట్రికులర్ టెకికార్డియాకు లిగ్నోకైన్ కూడా వాడతాం. Tachyarrhythmias guidelines law, what are the drugs you are seeing? అమిడ్రోన్, సోటలాల్, ప్రొకానమైడ్. ట్రిబ్యూటలైడ్ మేడం. In your practice, you only use SVT and VT and any other arrhythmias you seen or not? బైజిమెన్, వెంట్రికులర్ బైజిమెన్. How you are treated? విత్ లాక్సిక్, లిగ్నోకైన్ మేడం. Lignocaine, how much? 2 0.5 ml or 10 ml or any body weight dose? 0.5 to 1.5 mg per kg body. You are telling about shockable rhythms. How much shock you want to give? For supraventricular arrhythmias, we start with 50 joules, madam. Gradually we'll increase to 150, madam. 50, 100, 150. Monophasic, madam. Sorry, biphasic, madam. For ventricular arrhythmias, we'll give 360 joules, madam. Monophasic, 200 joules biphasic. What is DC version? What is cardio version? Shrikant, you continue. How do you differentiate atrial ectopics from ventricular ectopics? Missile beat is there in ventricular ectopics, sir. In atrial ectopics, extra PA is there.
What is compensatory pause? Sir, it is the time taken to regain to regenerate the next impulse, sir. Sir. What are the names of accessory bundles of conduction from SA node to AV node? Kent bundle. Yes, sir. Accessory bundle of Kent. How do you measure QT interval? Sir, ending of Q wave to sorry, sir. It is wrong. Beginning of the Q wave to the ending of D. Ending of Q wave. Normal QT interval, how much? 300 milliseconds. When you say prolonged, 360, sir. 360 or 440? 440. 440. So can you name some conditions of prolonged QT interval? Drug toxicity, sir. Drugs which cause prolonged QT interval. Haloperidol. This Ondansetron. Wide QRS complex tachycardia, sir. Congenital syndrome is also there, no? Prolonged QT. Hypokalemia. Brugada syndrome. How do you treat dose of quadron? Can you tell? For SVT or AF? Bolus of 150 to 300 mg, sir. Over an hour, half an hour, sir. Followed by infusion, how much? There is, sir. 600 mg, sir. Over a period of 24 hours, sir. 2 ml per hour, 2.5 ml per hour. 18 hours. 18 hours. 24 hours. 24 hours లో 18 hours 1 milligram per kg అంత 0.5 తర్వాత తగ్గిస్తాం అన్నమాట నెక్స్ట్ 6 hours. టోటల్ 900 mg సార్. ఫస్ట్ 6 hours 3.4 ml per hour పెడతాం. 50 ml డైల్యూట్ చేసి 900 mg. నెక్స్ట్ 18 hours 1.7 సార్, హాఫ్ ద డోసెస్. బాబు, ఎమియోడారాన్ ఇస్ ఎ వెరీ స్టాండర్డ్ డ్రగ్ యూస్డ్. ఎమియోడారాన్ గురించి స్పెషల్ గా ఒక క్లాస్ చెప్పొచ్చు. సో అంత స్టఫ్ ఉంటుంది ఎమియోడారాన్ లో. సో ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఆన్సర్ ఎమియోడారాన్ డోసెస్ అండ్ కంటిన్యూస్ ఇన్ఫ్యూషన్, అది అసలు యాంటీఆర్థమిక్ డ్రగ్స్ ను ప్రిపేర్ అవనట్టే బేసిక్ గా. ఓకే, రీడ్ మోర్ రవి. దిస్ నాట్ సఫిషియంట్. అన్ని ఇవి స్టాండర్డ్ డ్రగ్స్. అంటే నువ్వు ఏంటది ఫ్లెకెనైడ్ గురించో ప్రొపోఫెనాన్ గురించో చెప్పకపోతే ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామినర్ ఫీల్ అవడు.
కానీ నువ్వు లిగ్నోగైన్ గురించి ఆన్సర్ చేయకపోయినా, ఎడినోసిన్ గురించి ఆన్సర్ చేయకపోయినా, అమ్యోడెరాన్ గురించి ఆన్సర్ చేయకపోయినా డెఫినెట్ గా హర్ట్ అవుతారు. Those are the standard drugs which we routinely use or at least regularly use in our operation theaters and ICUs. సో రొటీన్ గా యూజ్ చేసే మెడికేషన్ మీద కొంచెం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయ డెఫినెట్ గాను. చాలా డీటెయిల్ గా తెలియాలి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొఫైల్ ఏంటి, టాక్సిటీ ఏంటి, దానికి ఏం చేయగలం, వాట్ ఆర్ ద లాంగ్ టర్మ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఐవి టు ఓరల్ కన్వర్షన్ ఎలా చేస్తాము, సరే ఓరల్ డోసేజ్ ఎంత పెడతాము, ప్రొలాంగ్డ్ యాంటీ అరిథమిక్ కంట్రోల్ కావాలంటే, వాట్ ఆర్ ద ఆల్టర్నేటివ్ డ్రగ్స్ ఇఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డ్రగ్ డజంట్ వర్క్, కాంబినేషన్ ఏం పెడతావు, అవన్నీ కూడా చాలా బాగా రావాలి. అది సో ఇంకా ఎగ్జామ్ కి టైం ఉంది కాబట్టి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద లైక్ నిన్న ఏదో క్వశ్చన్ చేస్తున్నట్టు ర్యాగింగ్ చేస్తున్నట్టు కాదు, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్ దోస్ దట్ అనురాధ మేడం, రావణ్ ప్రసాద్ సార్ నేను అడిగే ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరు ఎగ్జామినర్స్ కింద చేసిన వాళ్ళు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ యు గెట్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ దెమ్. సో యాంటీరిథమిక్ డ్రగ్స్ 20 minutes లో అయిపోయిందంటేనే దట్ షోస్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. అది it's a very, very, very important topic, anti-arrhythmic drugs. So one of the gold standard questions in MD as well as DNB anesthesia. So you have to be much more prepared than the current level what you have read. So that's the sincere advice. At least regular drugs what we use routinely అన్నది ఇంకొంచెం in depth ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో దెర్ ఇస్ నో పాయింటింగ్ మేము అలా అడుగుతుంటే నువ్వు అలా సైలెంట్ గా ఉండంటే పెద్ద యూజే ఉండదు దానివల్ల. శేఖర్ జాయిన్ అవ్వలేదా? లేదనుకుంటాను సార్, ఏమైనా కేసులో ఉన్నాడేమో మరి. రవి తెలుసా? రవి చెప్పాను సార్ జాయిన్ అయ్యాను, బట్ లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు కనబడుతుంది. రవి సార్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. ఎవాబ్రైడిన్ యాంటీ అరిథమిక్ డ్రగ్ కాదా? యాంటీ అరిథమిక్ డ్రగ్ సార్. అవునా, మరి ఎక్కడ క్లాసిఫికేషన్ లో చెప్పలేదు? ఏ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్, మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటి? తెలుసు అంటే తెలుసు అని చెప్పండి, లేకపోతే తెలియదని చెప్పేసాను, పర్వాలేదు. మర్చిపోయా సార్. మర్చిపోయారా? మర్చిపోయారా తెలియదా? చదివారా? ఓకే. మీరు చెప్పిన క్లాసిఫికేషన్ పేరేంటి సార్? వాగన్ సార్. ఎప్పుడుది ఇది? కంప్లీట్ పేరు చెప్పండి సార్. వాగన్ విలియమ్స్ క్లాస్. ఈ క్లాసిఫికేషన్ మోడిఫై అయిపోయి 3 years అయిపోయింది. 4. There is modified Vaughan-Williams classification. Okay. దాంట్లో 7 classes, 20+ sub classes ఉన్నాయి. అదే నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను చెప్తున్నాను. సో అది కూడా ఒకసారి చదవాలి, ఓకేనా? రవి గారు, నెక్స్ట్ క్లాస్ శేఖర్ సార్ చెప్పిన క్వశ్చన్స్ మాత్రం మళ్ళీ మీకే పడతాయి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని హోంవర్క్ చేసి అవన్నీ మళ్ళీ నోట్స్ రాసి పెట్టండి. ఓకే.
Okay, Shekhar, anything to add or we'll sign off? Thank you, Shekhar.